or false? True. Answer for the question is only 2 follows, or 2 is true. Next information from A to N. Instead of A, we can substitute A here. Instead of I, we can substitute A here, isn't it? Yes or no? Yes. What is the information between A and N? A less than or is equals to N, which doesn't mean, which means N greater than or equals to A. So first one, true or false? True. Next one. The next information here, I to D. I to D representation. So clearly D to I we have a greater than sign, but without equal representation. That is nothing but a D greater than I is the conclusion, isn't it? Yes or no? Yes. Is it true or false? True. What is our answer? Both 1 and 2. Next, the relationship from A to R. So A to R we have opposite signs, isn't it? Yes. Is it true or false? False. The next relationship in between F and D. So what is the common point in between F and D? N. So N to D is less than and less than or equals to point of view. We can get a D less than N, isn't it? Yes or no? So N to F we have information N less than or equals to F. And less than or equals to point of view, what we can get? ఏమొస్తుంది మనకు ఆన్సర్? ఈ రెండింటి నుంచి ఈక్వల్ ఫామ్ అవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నోనా? నో. ఈక్వల్ ఇచ్చారు అంటే ఇది రైటా రాంగా? రాంగ్. వాట్ ఈస్ దర్ ఆన్సర్? నైదర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ టు డి రిలేషన్షిప్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ ప్లేస్లో ఏం రాసేయచ్చు మనం? ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. D less than or equals to X and X greater than or equals to D and రెండు ఒకటే కదా. So is it true or false? True. Next information, E to I. So can we have a opposite representations? Opposite representations ఉన్నాయా? Opposite కదా సైన్స్ ఉన్నాయి. Opposite signs ఉంటే డెరివేషన్ వస్తుందా? No. Next, U to B relation, which is the common point? T is the common point. U to T, in the place of S we can substitute U here, that is nothing but U less than or is equals to T. And B to T relationship, instead of Z we can substitute B, so that is nothing but here T less than or is equals to B. From U to B what we can get the relationship? Less than or is equals to. First one wrong, whereas second one wrong. If we can combine 1 and 2 together, it is correct. Answer for the question is either 1 or 2. Next, what is the value of C? As per the alphabet, what is the value of C? 3. What is the value of O? What is the value of O? 15. What is the value of D? What is the value of E? What is the value of R? 18. 3 కి దగ్గర నెంబర్లు 4, 5 ఎక్కడో ఉన్నాయి కాబట్టి పేర్ అవ్వదు. 15 కి 18 దగ్గర నెంబర్ ఉంది. 15 కి 18 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? What is the difference in between 15 and 18? 3. Is it in third place from 15? Yes. 15, 8 is in a pair. 15 తో అయిపోయింది, ఒక పేర్ వచ్చింది, అది 15 and 18. నెక్స్ట్ 4 తో నియరెస్ట్ నెంబర్ 5 ఉంది. 4, 5 ఈజ్ ఏ పేర్ కదా. నెక్స్ట్ 4 తో అయిపోయింది, 5 కి నియరెస్ట్ లేదు, 18 కి నియరెస్ట్ లేదు. హౌ మెనీ pairs are there? 2 pairs. Next, blood relations. U is the sister of S. Sister we can represent in horizontal, isn't it? So U is the sister means U is a female one. Of whom? Yes. S is the son of Y. What is the gender of S? Male person. And son which represents always downwards, S is downwards compared from Y. Y is the only child of D. So we don't know the gender of Y, but that person is only child of D. Next, D is married to X. D is married to X. D is the sister of P. D is a female person and a sister of P. And if D is a female person means X is a male person. So this is an information about the people here, what they given in data. First one, how is P related to Y? How is P related to Y? Can we have a gender confirmation about P? No. So no means what is our answer? Cannot be determined. So the second one, if T is a daughter-in-law of X, Y is the only child of D, isn't it? అదే కదా ఇచ్చారు మనకి. సో దట్ మీన్స్ వై ఈజ్ ఎ మేల్ పర్సన్ అండ్ దట్ పర్సన్స్ వైఫ్ ఈజ్ టీ నౌ. సో ఇప్పుడే కదా టీ అనే పర్సన్ డాటర్ ఇన్ లా అవుతారు ఎక్స్కి. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? దెన్ హౌ ఈజ్ టీ రిలేటెడ్ టు ఎస్?
టీ అనే పర్సన్ ఎస్కి ఏమవుతారు ఇప్పుడు? ఏమవుతారు? మదర్. నెక్స్ట్ how is D related to you? How is D related to you? So use parent, parent's parent. Parent's parent is grandparent. D is a female person. Answer is grandmother. Next question. Coding, decoding. In a certain code, if one more time is coded as 261 and time to rejoice is coded as 942, then what is the code for the word time in the given code language? How many number of words can you have in the first statement? 3. What are the words? One more time. And what about the second statement terms here? Time to rejoice. Which is the common term? Time. Is it the only word is common or more than one word? Only one word. Only one word అయినప్పుడు only one digit repeat అవ్వాలి కదా మనకి. What is the repetition digit? 2. So the answer for the question is 2. Next, a question which belongs to here, number test. The difference of first and third digit in how many of the given numbers is less than the second digit of the same number? What is the difference in between 7 and 1? 6. Is it less than the second digit? Yes or no? No. What is the difference in between 2 and 8? 6. Is it less than second digit? No. So difference in between 4 and 5, is it less than 3? Yes. The difference in between 4 and 9 is less than 2? No. The difference in between 6 and 7 is less than 5? Yes. How many numbers are there? 2 numbers. The product of second and third digit in which of the following numbers is the highest? Second and third digit. Where we have the highest number? Second digit, third digit product మనకి highest కావాలి అని చెప్తున్నారు. highest digits ఉంటేనే కదా product highest అవుతుంది. 1 6 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కదా. 4 8 3 5 2 4 ఈ రెండు అయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు కదా. ఈ రెండిట్లో ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకొస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. 4 into 8 5 into 7. విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ప్రొడక్ట్? 5 into 7. నెక్స్ట్ వన్. If 2 is added to the second digit of all odd numbers and 4 is subtracted from the third digit of all even numbers, in how many numbers thus formed will a digit appear twice? 2 is added for which digit? Second digit. Of which number? Odd number. So how many odd numbers are there? 3 odd numbers. 2 is added to the second digit means it becomes 781. 455. And it becomes 677. And 4 is subtracted from the third digit of all even number. 4 is subtracted means it becomes 244. It becomes 920. 920. So in how many numbers thus formed will a digit appear twice? Can we get a digit appear twice? Can we get a digit appear twice? Yes. Can we get a digit appear twice? Yes. Can we get a digit appear twice? Can we get a digit appear twice? Yes. How many numbers are there? 3 numbers. Next question. If first and second digit of all given numbers are interchanged, which of the following will become the second smallest number after performing said operations? ఫస్ట్ డిజిట్ సెకండ్ డిజిట్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? సెకండ్ స్మాలెస్ట్ అంటున్నారు. ఫస్ట్ సెకండ్ డిజిట్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే 600 వాల్యూ కదా ఇది. ఈ వాల్యూ 400స్లో ఉన్న వాల్యూ, 300స్లో ఉన్న వాల్యూ, 200స్లో ఉన్న వాల్యూ, 500స్లో ఉన్న వాల్యూ. సో లీస్ట్ నెంబర్ 200స్లో ఉన్న వాల్యూ కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ లీస్ట్ 300లో ఉన్న వాల్యూ. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ సెకండ్ లిస్టే కదా కావాలి మనకి. సెకండ్ లిస్ట్ ఎంత? 435 నుంచే కదా వస్తుంది మనకి. సో రైట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ విత్ ఇన్ ద నెంబర్, what will be the sum of the second and the third digit of the second highest number thus formed? So what is the information here of the all digits of the number arranged in ascending? Ascending means this becomes here 167, this becomes 248, this becomes 345, this becomes 249,
This becomes 567. These are the numbers. Em chepparu ikkada what will be the sum of second and third digit of the second highest number thus formed. Which is the highest number now? 567. ఇది కాదు కదా మనకు కావాల్సింది. ఏం కావాలి మనకి? సెకండ్ హైయెస్ట్. విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్? 345. ఇందులో సెకండ్ డిజిట్ థర్డ్ డిజిట్ రెండింటిని ఎడిషన్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? ఆ రెండింటిని ఎడిషన్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? 9. నెక్స్ట్, we have a 5 friends, namely A, B, C, D, E, each spent a different amount in a buying a mobile phone. 5 members ఉన్నారు, డిఫరెంట్ అమౌంట్ని స్పెండ్ చేస్తున్నారు మొబైల్ని పర్చేస్ చేయడానికి. ఓన్లీ 2 people spent more than A. ఓన్లీ 2 people spent more than A, which represents in the remaining 2 people are spent less than A కదా. సో అంటే ఏ కంటే అబోలో ఇద్దరు ఉండాలి, ఏ కంటే బిలోలో ఇద్దరు ఉండాలి, అంతే కదా పాయింట్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, D spent more than C but less than B. డి స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ ఎవరికంటే? సి కంటే. బట్ ఎవరికంటే తక్కువ చేస్తున్నారు? బి కంటే. బట్ వీళ్ళ 3 places మనకి ఎక్కడ కంక్లూడ్ లేదు కదా. ఇంకా బి డిడ్ నాట్ స్పెండ్ ద మోస్ట్. బి ఇక్కడ రాదు అని చెప్తున్నారు. బి ఇక్కడ రాకపోతే బి ఇక్కడ రావాలి, డి ఇక్కడ రావాలి, సి ఇక్కడ రావాలి. ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి లెటర్ ఏముంది? మిగిలిపోయిన లెటర్ ఈ ప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ రావాలి. సో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెండ్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ అమౌంట్. So this person is the lowest, this is the second lowest letter. Next one. So 2, 4, 6, 8. Number ఇవ్వలేదు కాబట్టి 8 అని మనం కౌంట్ చేయాలి లెటరింగ్ ని. How many number of letters are there? 8 letters. How the people are sitting here? Circular table and facing towards to the center. O sits third to the right of Q. So wherever you can take a Q position, where is the position of O? Third to the right. Right, which represents here clockwise or anti-clockwise? Right అంటే ఇటువైపే కదా మనకి ప్రజెంటేషన్, లెఫ్ట్ అంటే ఇటువైపు ప్రజెంటేషన్. ఇది యాంటీ క్లాక్ ప్రజెంటేషన్ కదా, ఇది క్లాక్ వైజ్ ప్రజెంటేషన్. ఎప్పుడైనా సరే ఇన్సైడ్ ఫేస్ అయినప్పుడు రైట్ అంటే యాంటీ క్లాక్, లెఫ్ట్ అంటే క్లాక్ వైజ్. హౌ టు రిమెంబర్? ఇప్పుడు మనం క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవ్వాలా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవ్వాలా? లేదంటే మీరు క్యూ అనుకుంటే మీకు రైట్గానే ఉంటుంది, మీకు లెఫ్ట్గానే ఉంటుంది. సో మీ రైట్ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్, ఇక్కడే కదా ఓ రావాల్సింది. నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ 1 person సిట్స్ బిట్వీన్ ఓ అండ్ ఎల్ అన్నారు. అది లెఫ్టా రైటా కంక్లూజన్ లేదు కాబట్టి హౌ టు హోల్డ్ దట్ వన్, కొంచెంసేపు ఆపుదాం. నెక్స్ట్ వన్, ఎం సిట్స్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ. సో ఎం ఇక్కడే కదా డెఫినెట్గా ఉండాల్సింది. నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ 3 people సిట్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎన్. పీకి ఎన్కి మధ్యలో 3 people ఉండాలి అని చెప్పారు. సో ఎక్కడ మనకి ఆ ఇద్దరు వస్తారనే పాయింట్ లేదు. పి ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఎల్. సో ఇప్పుడు ఎల్ అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఉంటే ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది, ఎల్ అనేది ఇంకొక పాసిబిలిటీ కనిపించవచ్చు. క్యూ అండ్ ఓ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎం అండ్ 1 person ఎల్ ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంది కదా మనకి. అండ్ ఏమిచ్చారు మనకి? P is not an immediate neighbor of L. ఈ 2 ప్లేసుల్లో P రాకూడదు. ఇక్కడ P వస్తే ఆపోజిట్లో మనకి ఎవరు ఆపోజిట్లో ఉంటారు? Pకి N. అది ఛాన్స్ లేదు. దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ P అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ N. P ఇక్కడ రాకూడదు అని చెప్తున్నారు. P ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే P అండ్ N ఆపోజిట్లో ఉండాలని అర్థం. దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఫర్ P అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ N. నెక్స్ట్ వన్, R is neither an immediate neighbor of L nor P. Lకి కానీ Pకి కానీ నైబర్ కూడా R ఉండకూడదు అన్నారు. R ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇంకా ఖాళీ ప్లేస్ లేదు కదా. P పక్కన R రాకూడదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ R. సో మిగిలిపోయినటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ K అనే పర్సన్ ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే 8 persons అరేంజ్మెంట్ సరిపోతుంది. Next question, 7 people namely F, G, H, I, J, K, L attend a 7 different classes on 7 different days on a same week starting from Monday and ending on Sunday.
సో ఇక్కడ ఒక ఫజిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, అది కూడా డేస్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మండేతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అండ్ సండేతో ఎండ్ అవుతుంది. హెచ్ అటెండ్స్ ఏ క్లాస్ ఆన్ వెన్స్డే. సో ఖచ్చితంగా మనకి హెచ్ గురించి కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, విచ్ ఈజ్ ఆన్ వెన్స్డే అని. నెక్స్ట్ కే అటెండ్స్ ఏ క్లాస్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద డేస్ బిఫోర్ హెచ్. బిఫోర్ హెచ్ అంటే ట్యూస్డేకి పాసిబిలిటీ ఉంది, వేరాస్ మండేకి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. 2 ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓన్లీ 3 people have attended a class between K and F. 1 person, 2 person, 3 person and this is the place of F here. 1 person, 2 person, 3 person, this is the place of F here. Next, G attends a class immediately after L. 2 వరుస ప్లేసులు కావాలి కదా మనకి. we want 2 consecutive places for whom? G and L. G attends a class immediately after L. L తర్వాత కదా G రావాలి. సో L ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఎవరు రావాలి? G. L ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఎవరు రావాలి? G. 2 వరుస ప్లేసులు కావాలి, ఆ 2 ప్లేసెస్లో అరేంజ్మెంట్ చేసాం. నెక్స్ట్ I attends a class on one of the before L, one of the days before L. సో వన్ ఆఫ్ ద డేస్ బిఫోర్ ఎల్ అంటే ఇక్కడ ఒక్కటే బిఫోర్ ఖాళీ ఉంది, ఇక్కడ 2 ఖాళీ కనిపిస్తున్నాయి, ఇంకా కంక్లూడ్ చేయలేం. సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? బట్ నాట్ ఆఫ్టర్ హెచ్. హెచ్ తర్వాత కాదు అన్నారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఐ. ఎల్ కంటే ముందు ఉండాలి కానీ హెచ్ తర్వాత కాకూడదు అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఐ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ 1 person అటెండ్ ఏ క్లాస్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ జే. ఇక్కడ జేకి ఒక్క ప్లేసే ఉంది, బట్ మోర్ దాన్ 1 person అన్నారు కాబట్టి ఇదంతా అప్లై అవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ జే హియర్. ఈ అరేంజ్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది. So next question. So the number is here 725413. ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. 1 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit of the number. 1 is added to odd digit అంటున్నారు. 7 becomes here 8. 2 becomes here 1. 5 becomes ఏమవుతుంది? 6. 4 becomes 3. 1 becomes 2. 3 becomes ఆడ్ నెంబరే కదా అది. ఆడ్ నెంబర్కి ఏమవ్వాలి? 1 ఈజ్ యాడెడ్ టు ఆడ్ డిజిట్ కదా, ఏమవ్వాలి? 4. సో 7, 5, 1, 3 దీస్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ యాడ్ 1 ఫర్ ఇట్, 7 becomes 8, 5 becomes 6, 1 becomes 2, 3 becomes 4. నెక్స్ట్ 1 ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ డిజిట్, 2 becomes 1 and 4 becomes 3. So next time it's an information, then the new number thus found, all the digits are arranged in ascending order. Which of the following will be the second from the right? So alpha aim rayali ascending order lo rayala, descending? Ascending. Ascending lo raste first aim rayali 1 2 3 4 tarvata 6 tarvata 8. ఇలా రాసిన తర్వాత మనకు కావాల్సినటువంటి లెటర్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ది సెకండ్ టు ద రైట్. ఇదే కదా ఫస్ట్ రైట్. సెకండ్ రైట్ ఏంటి? 6. ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ 6. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్. నీరజ్ హూ ఈజ్ స్టాండింగ్ అట్ పాయింట్ పి. పాయింట్ పి దగ్గర స్టాండ్ అయి ఉన్నారు ఆ పర్సన్ అని చెప్పారు. వాక్స్ 12 meters towards to each east and reaches point Q. ఏ డైరెక్షన్లో వాక్ చేశారు ఆ పర్సన్? ఈస్ట్. ఈస్ట్ అంటే రైట్ సైడే కదా, 12 meters. సో ఏ పాయింట్ని రీచ్ అయ్యారు ఆ పర్సన్? క్యూ. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారు? హీ టేక్స్ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ వాక్స్ 4 meters. ఈస్ట్ మూవ్ అయ్యే పర్సన్కి లెఫ్ట్ టర్న్ ఏమవుతుంది? నార్తా సౌతా? నార్త్. నార్త్ ఎన్ని మీటర్స్ కవర్ చేయాలి? 4 meters. నెక్స్ట్ హీ టేక్స్ ఏ రైట్ టర్న్ అండ్ వాక్స్ 7 meters అండ్ రీచెస్ పాయింట్ ఆర్. సో ఇక్కడి నుంచి రైట్ టర్న్ అంటే ఈస్ట్ డైరెక్షనా వెస్ట్ డైరెక్షనా? ఈస్ట్. ఎంత కవర్ చేయాలి? 7. అండ్ ఏ పాయింట్ని రీచ్ అవుతారు? ఆర్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, పాయింట్ ఐ ఈజ్ 16 meters టు ద సౌత్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆర్.
ఈ పాయింట్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని మీటర్స్ కవర్ చేయాలి? ఎన్ని మీటర్స్? 4. మనకి సౌత్లో ఎంత కవర్ చేయాలని చెప్పారు? 16. అంటే ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ఎంత ఎక్స్ట్రా కవర్ చేయాలి? 12. అండ్ ఈ పాయింట్లో ఏముంటుందని చెప్పారు? పాయింట్ ఐ. నెక్స్ట్ పాయింట్ జే ఈజ్ 7 meters టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ ఐ. వెస్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడే కదా. 7 అంటే ఈ రెండు ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ వర్టికల్గా రావాలి కదా మనకి. సో ఈ పాయింట్లో ఎవరు ఉండాలి మనకి? పర్సన్ జే. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవరాల్గా. సో నౌ హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్స్. హౌ ఫార్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ పాయింట్ క్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ జే. జే నుంచి చూస్తే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 12 meters. ఏం డైరెక్షన్ ఉంది? నార్త్. ఆన్సర్ 12 meters టువర్డ్స్ టు నార్త్. నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ పాయింట్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ ఐ. పిని క్వశ్చన్ చేయండి అని చెప్పారు. ఎక్కడ నుంచి అంటే ఐ నుంచి. ఐ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ ఏంటి? నార్త్. ఈ డైరెక్షన్ ఏంటి? వెస్ట్. ఆ రెండింటికి మధ్యలోనే కదా ఇది ఫామ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్? అప్ వెళ్తే నార్త్ డైరెక్షన్, లెఫ్ట్ వెళ్తే వెస్ట్ డైరెక్షన్, రెండింటికి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి నార్త్ వెస్ట్. Next a question which belongs to here, coding decoding. What is the first letter? W. W becomes V means W V అవుతుంది అంటే ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. ఎంత వాల్యూ? 1. ఈ వాల్యూ D అవుతుంది అంటే ఈ వాల్యూ D అవుతుందంటే -1. N వాల్యూ O అవుతుందంటే +1. T వాల్యూ U అవుతుందంటే +1. నథింగ్ బట్ దే డివైడ్ యాజ్ ఇంటూ 2 parts. 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ ప్రజెంటేషన్ చేశారు. ఫస్ట్ పార్ట్కి ఏం చేశారు? -1. సెకండ్ పార్ట్కి ఏం చేశారు? +1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే T -1 S అయింది, U -1 T అయింది. Rకి +1 S అయింది, Nకి +1 O అయింది. ఇప్పుడు కిట్స్ కూడా అదే ప్రజెంటేషన్ చేయాలి కదా మనం. సో K -1 వాల్యూ, Kకి -1 ఎంత? J. I -1 H. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ మైనస్ అయిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ +1 అవ్వాలి. D +1 E అండ్ S +1 T. Next a question which belongs to here, sequence. First question, how many such numbers are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by an alphabet as well as immediately followed by symbol. ఏం ప్రజెంటేషన్ కావాలి మనకి? నంబర్స్ కావాలి. ఎలాంటి నెంబర్స్ కావాలి? విచ్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వాంట్ హియర్? విచ్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ ప్రెసీడెడ్ బై ఆల్ఫాబెట్. ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో లెటర్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ కావాలి. వెరాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై సింబల్. తర్వాత సింబల్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ కావాలి. ఇదే కదా మనకి సీక్వెన్స్. ఈ మున్న మూడింటిలో చూసినట్లయితే సింబల్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సింబల్ ఉంది, సింబల్కి ముందు నెంబర్ ఉందా? సింబల్, నెంబర్, లెటర్ కావాలి కదా మనకి. సో కెన్ వి హ్యావ్ ఏ సింబల్, నెంబర్ అండ్ లెటర్? నో. సింబల్కి బిఫోర్ నెంబర్ ఉందా? నో. సింబల్కి బిఫోర్ నెంబర్ ఉందా? నో. సింబల్కి బిఫోర్ నెంబర్ ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. దానికి ముందు లెటర్ ఉందా? నో. సింబల్కి ముందు నెంబర్ ఉందా? నో. సింబల్కి ముందు నెంబర్ ఉందా? ఎస్. దానికి ముందు లెటర్ ఉందా? ఎస్. సింబల్కి ముందు నెంబర్ ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. దానికి ముందు లెటర్ ఉందా? ఎస్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 2. Next, how many alphabets are there in the English alphabetical series between the third element from the left end and sixth element from the left end of the given arrangement? Third element from the left end enti? F. Sixth element enti? Sixth element enti? D. ఈ రెండిటికి ఆల్ఫాబెట్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి మధ్యలో? ఓన్లీ 1 letter, E. ఆన్సర్ 1. ఎఫ్కి డికి మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్ ఎన్ని ఉంటాయని క్వశ్చన్ చేశారు.
నెక్స్ట్ 4 ఆర్ ఇన్ ఏ సర్టన్ వే 1 ఈజ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద గ్రూప్. వాటి ప్లేసెస్ని బట్టి ఇది అరేంజ్మెంట్ జరిగి ఉంటుంది. పర్సంటేజ్ 8H, పర్సంటేజ్ నుంచి 8 చూస్తే ఎలా ఉంది? పర్సంటేజ్ నుంచి 8 ఇమీడియట్ లెఫ్ట్. మళ్ళీ పర్సంటేజ్ నుంచి హెచ్ చూస్తే ఇమీడియట్ రైట్. పర్సంటేజ్ నుంచి 8 ఇమీడియట్ లెఫ్ట్, పర్సంటేజ్ నుంచి హెచ్ ఇమీడియట్ రైట్. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ప్రజెంటేషన్. నెక్స్ట్ స్టార్ డబ్ల్యూ నుంచి చూస్తున్నాం. స్టార్ నుంచి డబ్ల్యూ ఎలా ఉంది? స్టార్ నుంచి డబ్ల్యూ ఇమీడియట్ రైట్. నెక్స్ట్ స్టార్ నుంచి ఎఫ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్. ఫస్ట్ మనకి స్టార్ నుంచి 8 కదా ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఇది ఫస్ట్, ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్. సెకండ్ ఇది కదా ఇచ్చారు వాళ్ళు మనకి. ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్. ఇదే కదా జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఆన్సర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్లోనే కదా ఉండాలి. థర్డ్ వన్ పై జీ, పై నుంచి జీ ప్రజెంటేషన్ ఎట్లా ఉంది? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా, రైట్ సైడ్ ఉందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. పై నుంచి జీకి ప్రజెంటేషన్. నెక్స్ట్ పై నుంచి క్యూకి రైట్. ఫస్ట్ ఈ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కదా సెకండ్ ఆపరేషన్ ఇది. ఫస్ట్ అదే కదా చేసాం. సో ఇప్పుడు రాంగ్ వన్ ఏంటి అంటే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఏంటి? స్టార్ WF. నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ కనుక్కోండి అంటున్నారు. బి నుంచి డబ్ల్యూ ప్రజెంటేషన్. బి నుంచి డబ్ల్యూకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మిస్ అయ్యాయి? 3. నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళారు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎఫ్కి వచ్చేటప్పటికి 1 ఎలిమెంట్ మిస్ చేశారు, ఎఫ్ వచ్చారు. నెక్స్ట్ డీతో స్టార్ట్ చేశారు. డి నుంచి 9కి వచ్చేటప్పటికి 3 ఎలిమెంట్స్ మిస్సింగ్. 9 నుంచి ఎస్ రివర్స్ వచ్చేటప్పటికి 1 ఎలిమెంట్ మిస్సింగ్. నెక్స్ట్ ఏ నుంచి @కి 3 ఎలిమెంట్స్ మిస్సింగ్ ఫార్వర్డ్. @ నుంచి హ్యాష్కి 1 ఎలిమెంట్ మిస్సింగ్ బ్యాక్వర్డ్. నెక్స్ట్ కే నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పటికి 3 ఎలిమెంట్స్ మిస్సింగ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ 1 ఎలిమెంట్ మిస్సింగ్ టువర్డ్స్ టు లెఫ్ట్. ఇప్పుడు మనం క్యూ నుంచి 3 ఎలిమెంట్స్ మిస్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? 7. రివర్స్లో మనకి 1 ఎలిమెంట్ మిస్ చేస్తే వచ్చేది ఎక్స్. ఆన్సర్ ఏం రావాలి? Q7X. నెక్స్ట్ if all the symbols are deleted from the given arrangement, then which of the following will be the 11th element from the left end of the sequence? సింబల్స్ అన్ని డిలీట్ చేస్తే 11th ఎలిమెంట్ కావాలి అంటున్నారు. సో 11th ఎలిమెంట్ కావాలి అనుకుంటే సింబల్స్ కౌంట్ చేయకుంటే సరిపోతుంది కదా మనకి. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫోర్త్ ఇదే కదా, 5th ఎలిమెంట్, 6th ఎలిమెంట్, 7th, 8th, 9th, 10th అండ్ దిస్ ఈజ్ 11th ఎలిమెంట్. సో 11th ఎలిమెంట్ ఏంటి? 5. నంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65 61. నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సీక్వెన్స్? 339. దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? 307. తగ్గిపోతుంది బట్ నాట్ ఇన్ మ్యాక్సిమం వే. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ. సో డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ వాల్యూస్? 339కి 355కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్? 16. నెక్స్ట్ 355కి 323కి డిఫరెన్స్. అడిషనో సబ్ట్రాక్షనో తర్వాత మాట్లాడదాం. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అంతే. ఇంక్రీజా డిక్రీజా అనే తర్వాత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ? 32. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ 48. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ 64. Once if you observe, these all values are 16 multiples. So 16 1 time, 2 time, 3 time, 4 time and 5 times. 80 kada రావాల్సింది మనకి. సో క్లియర్లీ అడిషన్ ప్రాసెస్, సబ్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్, అడిషన్ ప్రాసెస్, సబ్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ అడిషన్. సో 307 plus 80 is our resultant. ఫస్ట్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ తర్వాత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ చూస్తే తర్వాత మనం కంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు ప్లస్ ఆ మైనస్ చెక్ చేసుకుంటే చాలు. నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ 148 ఎండ్స్ విత్ 238. ఓవరాల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ నాట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? డిఫరెన్స్ ఎంత? 4. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 9. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 16. చూడగానే అర్థమైపోయి ఉండాలి స్క్వేర్స్ అని. 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. 177 plus 25. 177 plus 25. 202.
202 plus 36 is it becomes 238? Yes. Answer for the question 202 confirm. ఎప్పుడైనా బ్లాంక్ తర్వాత ఇంకొక నెంబర్ ఉంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 12 ends with 46080. 12తో స్టార్ట్ అయ్యి 46,000 వరకు వెళ్ళింది అంటే సో హ్యూజ్ అమౌంట్ పెరిగిపోయింది. డెఫినెట్లీ మల్టిప్లికేషన్ ఎన్ని టైమ్స్? 2 times. 24 into ఎన్ని టైమ్స్? 4 times. 6 times. 8 times. 10 times. 576 into 8 జే రాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఒక నెంబర్ని 10 times చేస్తే 46080 అయింది అంటే ఆన్సర్ 4608 అనే కదా అర్థం. ఏ నెంబర్ని మనం 10 times మల్టిప్లై చేస్తే ఈ నెంబర్ వచ్చింది అంటే 0 తీసేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో కన్ఫర్మే కదా మనకి నెంబర్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ స్టార్ట్స్ హియర్ 4 అండ్ ఎండ్స్ విత్ 6. నెంబర్ రిపీట్ అయింది, డెఫినెట్గా ఇది డిఫరెన్స్ అయితే కాదు, మల్టిప్లికేషన్. సో 4 2 అవుతుంది అంటే మల్టిప్లైడ్ బై 0.5. 2 అవుతుందంటే మల్టిప్లైడ్ బై 1. 2 3 అవుతుందంటే మల్టిప్లైడ్ బై 1.5. 3 6 అవుతుందంటే మల్టిప్లైడ్ బై 2. నెక్స్ట్ మల్టిప్లైడ్ బై 2.5. 6 మల్టిప్లైడ్ బై 2.5 రిజల్ట్ అంటే ఎంత? 15. నెక్స్ట్ 5తో స్టార్ట్ చేశారు ఒక క్వశ్చన్ని అండ్ 347తో ఎండ్ చేశారు. సో 5 నుంచి 347 వరకు వెళ్ళారు అంటే డెఫినెట్గా ఈ నెంబర్ మల్టిప్లికేషన్కి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్కి ఛాన్స్ ఉంది? 117 347 అవుతుందంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఛాన్స్ ఉంది? 3 times ఛాన్స్ ఉంది. సో 117 into 3 17 into 3 51 351. 351లో నుంచి ఎంత తీసేయాలి మనకి? ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 117 into 3 times ఎంత వాల్యూ అవుతుంది? 100 into 3 300. 17 into 3 51 కదా, 351. 351లో ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 4. నెక్స్ట్ 4 into ఎన్ని టైమ్స్? 3 times. 4 into 3 times ఎంత? 4 into 3 times 12. 40 into 3 times 120 కదా, 120 minus 3. నెక్స్ట్ ఇంటూ 3 times 14 into 3 times 14 into 3 times 42 minus 2. 5 into 3 times 15 minus 1. అంటే 3తో మల్టిప్లై చేయడం అనేది కాన్స్టెంట్గా జరుగుతుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేసే వాల్యూ 1 2 3 4 అవుతున్నాయి. మల్టిప్లైడ్ బై 3 times రావాలి కదా డెఫినెట్గా. మైనస్ ఎంత రావాలి? 5 రావాలి. సో 347 into 3 347 into 3 ఎంత వాల్యూ? ఎస్ 1041. 1041 minus 5 1036. ఇంత క్యాల్కులేషన్ అవసరమా? 4 into 7 సారీ 3 into 7 not 4. 3 into 7 21. లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత? 1. 1లో 5 తీస్తే 6. 6 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే కదా.